Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga yadda ake amfani da table tag. A darasinmu na baya previously lesson 10 mun ga yadda ake amfani da meye ma muka yi form tag. So mun ga abubuwan da ke cikin elements ɗin da za a iya amfani da su a cikin form tag. Bari mu buɗe wannan da notepad. Ina notepad ɗin ma nawa yake ne? Open with choose another app. Sai mu nemi notepad. Dalili kuwa da muke using notepad kamar yadda na ce da farko saboda kowane computer Windows in ka buɗe za ka samu notepad a ciki. Okay, so ga abin da muka yi a darasin baya kenan. Yanzu bari mu maida wannan mu yi amfani da template ɗin. So mu cire duka wannan rubutun. Sai mu sa file save as, mu sa shi as lesson011.html. sai mu saving. Okay, so bari mu gyara wannan mu ce lesson11. Control S sai mu saving. Okay, so shi table tag ana amfani da shi wajen arranging kaman tabularizing abubuwa. So kamar yadda muka ga a form tag ɗinmu a baya, mun creating wasu elements a cikin form ɗinmu, amma duk sun fiffito a kaman straight line kawai suka fiffito a kan web page ɗin. So kafin mu ci gaba bari akwai yadda muke setting ɗin abun nan, ko in ban manta ba za mu sa code ɗinmu a right sai mu buɗe shi wannan ɗinmu a left, so that mu riƙa ganin yawwa. So ga shi a left, good. Yawwa, so bari mu ga yadda ake rubuta table tag ɗin. First dai shi table tag yana da open tag kuma yana da close tag. So yana da open tag yana da close tag table haka. Okay, so a cikin table an san yadda table yake ko? Table as in kaman dai table da ake kaman multiplication table ko wani wanda abu ne wanda yake da za ka yi arranging abubuwa a cikin rows da columns. Rows da columns, bari in buɗe ko a nan ma zan iya rubutawa, wato rows haka da kuma columns haka. COLUMNS, rows da columns, wato za a jera abubuwa a horizontally da kuma vertically, kowanne yana bin next one ɗin, an gane ko? So amfanin shi kawai table kenan dama, ba wai yana wani abu bane, kawai amfanin shi ka yi arranging abubuwa. So alal misali bari mu ce da farko kar mu using table, mu ce muna da abubuwan nan haka. Yawwa, for example ma mu yi multiplication table. So mu ce this is multiplication table ko? Sai a ƙarƙashi mu ce akwai 1, sai akwai 2, akwai 3, akwai 4. Bari mu tsaya a 1 to 4 kawai. So ƙarƙashin shi muna da in ba ku manta yadda multiplication table ɗinku yake ba, akwai times somewhere a nan, sai a ƙarƙashin 1 akwai 1 vertically haka, 1 a nan, akwai 2 a nan, akwai 3 akwai 3 a nan, sai akwai 4 a nan. Sai under inda 1 da 1 suka haɗu, ƙarƙashin shi za a samu 1. 1 times 1 ya zama 1 kenan ko? Under 2 da 1 za a samu 2 haka, an gane ko? Sai 3, sai 4. Sai kuma ƙarƙashin nan under 1 da 2 akwai 2 a nan, akwai 4 a nan kenan. 2 da 2 ya zama 4, 2 times 2 4, akwai 3 da 2 6, sai akwai 8 a nan. Okay, sai a nan akwai 1 da 3 3, akwai 3 da 2 6, akwai 9, akwai 4 times 3 12. Okay, sai nan akwai 4
sai 8 sai 4 times 3 12 sai akwai 16 an gane ko. So ideally haka muke so ya nuna kamar yadda muka yi rubuta shi a nan, haka muke so ya nuna an gane ko. Amma matsalan bari ku gani, idan muka sa file muka yi save muka yi refresh, bari ku ga me zai faru. Kun gani in kun tuna shi HTML yana disregarding every space, and duk wani space da ya zama more than one space zai mai da shi only one space ne. So for example nan akwai space a nan ko guda ɗaya zai ɗauki wannan space ɗin, nan akwai space ɗaya zai ɗauka, nan akwai space zai ɗauka, nan carriage return enter na danna amma baya zai disregarding wannan carriage return ɗin an gane ba. In kun tuna in za ku yi yanda muka yi page break sai dai ka yi using wannan BR da muka yi a baya. Now this is one difficult abu da shi HTML ba za ka iya tabulating abubuwa haka kamar yadda kai kake gani su. So for example in ma mun ce za mu using tab a nan, bari mu sa tab a nan, tab a nan, mu sa tab a nan, sorry tab a nan, tab a nan, tab a nan, bari yin saving ba sai mun yi duka ba, just to save time. Ku gani still, kun gani still ba zai arrange din shi ba. Now this is the reason why ake needing table. Now let's see what we can do the table. Bari mu cire wa'annan ko mu bar su. Okay, bari mu bar su for now. Bari mu bar su for now. Bari in cire tabs ɗin da muka sa. So using table, first day a table yana da elements. Elements kaman guda ina ji 4 ne. Akwai th, okay, bari mu fara da th. Ma'anan th kuwa shine table header. Table header yana da open tag kuma yana da closing tag. Table header wato header na shi wannan table din an gane ko. So kuma usually akan sa shi ne within should it be within a row? Table ina tunanin wanne ne comes first, table row ne ko table header. Okay, bari mu gwada mu gani table header. So sai mu ce mu kira shi multiplication table, multiplication table, sai mu sa file save. So to na kulle wancan, bari mu buɗe shi, open with, ko za mu iya double clicking ma nake jin ba, yawwa. So na yi saving ko sai mu refresh. Ina table header namu yake. Oh okay, sai mun yi getting rid of wannan. Na yi saving ne shi ko na manta ko ban yi saving bane na ji. Refresh. Okay, so kun ga table header mu ya fito. Kuma one thing da table header zai mai da shi bold, zai rubuta shi in bold. Okay, so sai under table header din za mu iya sa tr. Akwai wani element tr, shi kuma ma'anan shi table row an gane ko. So table row haka a buɗe a closing table row tag. A ciki sai mu ce this is the first row. Okay, Control S, na yi saving sai in refresh mu ga me zai faru. Okay, so kamar yadda na ce dama ina ta tunanin wanne ne comes first. So table header has to be within table row an gane ko. So abin da ya kamata mu yi, ya kamata a ce table row ɗinmu comes first sannan table header a ciki. So table row shi zai embedding table header ɗinmu. That is first, sorry, buɗe th table header sai mu closing th table header. Sai a cikin nan shine za mu sa multiplication table ɗin, multiplication table. Control S, refresh. So mun gani sai mu ƙara wani table row ƙarƙashin wannan. So wancan usually ana shi yanda table na HTML yake is it recognizes table row first. Table row shi yake rike
table columns, an gane ko? Akwai do ba table column ake ce mai ba, shi TD ne, table data ake kiran shi. TD but it's table data din shine kaman column a cikin row, an gane ko? So the way yanda structure din HTML yake is it recognizes row din as first as a major, kaman shine parent din, an gane ko? So kaman a wannan table din da muka zana, yana recognizing the whole of this row first, shine parent element din. Sai duk wani data ko duk wani column da ke cikin wannan row din zai zama child ne na wannan table row din, an gane ko? So bari a nan za mu sa second table row, mu buɗe element din mai closing, sai buɗe tag din mai closing tag din, sai a ciki mu ce table data, mu buɗe table data. In fact bari mu yi shi haka so that wannan zai zama it becomes clear cewa this is second row. Wannan ma ya kamata mu sa shi haka sai mu sa wannan haka. So in muka yi shi haka yanzu it becomes very clear cewa wannan shine first row ga wannan shine second row. So a ciki mu ce akwai table data, an buɗe a closing table data, sai a ciki me first table data din na wannan 1 ne, item 1 din nan. So sai mu sa 1 a ciki haka 1, sai bayan 1 akwai wani data again, TD table data, a ƙara closing table data, mu kira shi 2. So sorry, ban closing wannan ba, sai mu duplicating wa'annan guda biyun, sake rubuta su, sai mu maida wannan 3, mu maida wannan 4, sai mu yi Control S, sai mu yi refresh. So kun ga yadda suka fito, although saboda multiplication table din nan da muka sa as table header na wannan shine ya affecting wannan space din. So that is even good da muka gani yanzu. So there's wani attribute da ake amfani da shi wajen spanning row. So I think ina jin menene ma ake span ne ko? Span, ina zuwa bari in ga in zan iya tunawa. Span attribute, span equals, mu gani 1 2 3 4, bari mu gani, bari mu gwada 4 mu gani. Control S, mu refresh, ba shi bane, ba span bane. Na manta wannan. Anyway, abinda zamu yi, bari mu cire wannan header tukuna, zan yi mana bayani daga baya in na duba. Na manta yanda ake wannan din, but for now yanda ake sa table header din kenan. Zan nuna mana yanda ake later, but for now mu sa 1 2 3 4, sai next row mu ƙara copy wannan, okay, sai mu sa okay. A nan in za a tuna akwai ya kamata akwai X, kuma it comes before nan, before wa'annan spaces din. So wannan X din ya kamata akwai wani wannan kenan space a nan a saman table, a saman nan wannan row din akwai wani element a nan, an gane ko? So shi yasa za mu ƙara wani table data a nan. Shi kuma wannan table data din da za mu ƙara zai zama ba abin da ke there is nothing, it will be empty, babu komai a cikin shi, so that zai corresponding da abin da ke saman wannan X din, an gane ko? So a nan sai in sa table TD, table data, a buɗe a yi closing, sai a sa wannan X din, sorry, sai a sa wannan X din a nan haka, Control S. Sai a nan kuma there's nothing a cikin nan, so we can remove wa'annan spaces ne kawai, saboda in an lura a nan ba komai a nan ko? Sai a yi copying wannan, sorry, sai a ƙara copying wannan
row ɗin, ni duplicating. Yanzu muna ina? Muna third row. Ina ne third row? Oh, sorry. So ina ne third row? Ga third row ɗinmu nan wannan. So first dai akwai 1 a nan, sai akwai 2 a nan. Second table data akwai 3 a nan. 1 akwai 1 a nan ne. 1 ne a nan. Kar ku manta wannan first 1 ɗin gashi nan. Sai akwai 1, sannan akwai 2, sannan akwai 3, sannan akwai 4. So Control S sai a refresh. Bari mu refresh mu ga me aikin da muka yi. Kun gani ko sun fito a haka. Kun ga wannan X ɗin shine na wannan, ga na wa'annan 1 2 3 4. Sai under it mu ƙara copying wa'annan. Sai mu sa next row ɗinmu akwai 2 a nan first. Akwai 2 a nan, sai 2 4 6 8. So za mu sa 2 4 6 8. Control S mu refreshing mu gani aikin da muka yi yayi ko bai yi ba. Yayi, kun gani? So wannan in kun lura yayi arranging din shi in tabular form kamar yadda muka yi, yadda muke son shi a haka. An gane ba? So wannan ba komai a nan, space shine wannan table data din. Wannan 2 din corresponds to wannan 1 din corresponds to the first table data na first row. An gane ko? So haka, so bari mu sauri mu gama. Muna fourth row kenan na 3. So bari mu copy. Sa Control V sai mu sa 3 ne first. Wannan kar ku manta wannan first 3 din shine corresponding to wannan. So sa 3 sai 3 6 9 12. So mu sa 3 6 9 12. Sa Control S, save, mu refreshing mu gani aikin da muka yi ya fito daidai good. Sai last row din da zamu yi, mu copy wannan mu sa shi. One thing da nake so mu gane, wannan kar ku manta muna sa text ne kawai. Remember yanda shi HTML yake, ba sai lalle text ba, ko da images ne zaka iya arranging images ɗinka. Apart from images, kun tuna wannan form ɗin da muka yi creating a baya, yanda suka fito a hargitse, suka fito kawai a straight line. This means that using wannan table tag na HTML zaka iya arranging form ɗinka ya fito a yanda kake so ya fito. An gane ko? So wannan 3 6 9 12. 4 ne ko? 4 8 12 16. Bari mu sa 4 8 12 16. Sai a sa Control S, save, sai a refreshing, sai mu gani. Kun gani ya fito. So ga table ɗinmu ya fito a yanda muke so ya fito a haka. Kuma kar a manta akwai attributes da za a iya tattaɓawa. Kun ga ko da wannan space ɗin muna son wannan space ɗin ya zama da girma haka, za mu iya adding. Right now I can't really remember most of those attributes, sunayen attributes ɗin, amma maybe in nayi browsing nayi googling na dudduba na ga sunayen su a next darasi sai mu ga yanda ake yi. Dan for now gaskiya ba zan iya tunawa ba. Bari in nayi googling, maybe in the next darasin mu we'll still look at table. Sai mu ga yanda ake tattaɓa su. Har da layi in kana so table ɗin ya fito da layi, akwai layi a sama, daga sama haka zuwa ƙasa, da kuma across. Kana son layuka su fito, ana ce ma wa'annan I think borders. Kana so borders a table ɗin su fito, za a iya sawa. Gane ko? So za mu tsaya a wannan darasin da table.